పబ్లికేషన్స్ ప్రేక్షకులకు గుడ్ న్యూస్. తెలుగు రాష్ట్రాలలో టెట్ డిఎస్సి పుస్తకాలు ఇంకా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తో ప్రభంజనం సృష్టించి ఎన్నో ర్యాంకులు సాధించి రాష్ట్రంలోనే నంబర్ 1 సంస్థగా నిలిచింది ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్. ఇప్పుడు నూతన ప్రణాళికతో మీ ముందుకు వచ్చేసింది. ఏపీడిఎస్సి, ఎస్జిటి, స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ మన ప్రముఖ నగరమైనటువంటి విజయవాడలో ప్రారంభించబడుతుంది. అధునాతన టెక్నాలజీతో స్టేట్ నంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చే బోధన, 100% సిలబస్ కంప్లీట్ చేసే విధంగా క్లాసెస్ ని నిర్వహించబడును. మా ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ప్రత్యేకతలు: నంబర్ 1, అతి తక్కువ ఫీజుతో జాయినింగ్స్. నంబర్ 2, ఉచితంగా పుస్తకాలను అందించబడును. ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించబడును. ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ వివరాలకు మీరు సంప్రదించవలసిన నంబర్ 9095588999. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారు పేరు మీ ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్. Okay students, now we are discussing about the sound. So it is present in 8th and 9th class. In that chapter, first we want to discuss about the wave. Wave. What is wave? Wave ne manam Telugulo tarangam antuntam. Wave is nothing but when the disturbance could be created in a medium that is transmitted equally in all directions. That is wave. For example, here a well is there. In that well water is present. When by using a stone, when we create the disturbance, that disturbance could be transmitted equally in all directions. That is wave. So wave is nothing but when a disturbance is created in the medium that is transmitted equally in all directions. In the wave propagation, the particles does not move. For example, the water particles are there. The water particles, these particles does not move from one point to another point. Just they will stay in the same position, but they will vibrate. Because of the vibration, they will transmit the energy. So పార్టికల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడే ఉంటాయి, బట్ దే విల్ ట్రాన్స్మిట్ ద ఎనర్జీని మాత్రమే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాయి. సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేవ్. సో సింప్లీ వి సే దట్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేవ్. సో ఓకే, the propagation of energy is called wave. In that wave propagation, the particles can move? No, the particles does not move, and the medium does not move. Here what is medium? What is the medium? In that water medium, the energy is propagating, so that the medium also does not move. Only the energy can transmitted from a point to another point. So sometimes they will ask the question like this: in the propagation of wave, number A, particles are move. Number B, medium can move. Medium can move. Number C, particles, medium, energy, all are propagated. And option D, energy only propagated. So here the answer is energy only propagated. Why? Because in the wave propagation, the particles are not move. Why? Because the particles can stay at the same position, just they will vibrate, and the medium does not move, or the medium does not propagated or transmitted. And medium, particle, energy all are propagated is the C answer. It is also not correct. Why? Because here the energy only propagated. So energy మాత్రమే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, పార్టికల్స్ అక్కడే ఉంటాయి, మీడియం అక్కడే ఉంటుంది. కాబట్టి in the wave propagation, the energy only propagated. That is the wave. Okay, next one. Now how many types are there in the waves? Now we want to discuss types of waves.
types of waves. So how many types of waves are there? Now we want to discuss. So waves are two types. Waves are two types. Number one, mechanical wave. Mechanical wave or mechanical waves. Number two, electromagnetic waves, EM waves. EM waves, that is electromagnetic waves. And what is mechanical wave and what is electromagnetic wave? Mechanical wave means a wave which is required medium for its propagation, that is called mechanical wave. So medium is compulsory for their propagation. So a wave is compulsory required medium for its propagation, that is nothing but mechanical wave. అంటే మీడియం ఉంటేనే పాస్ అవుతుంది, మీడియం లేకపోతే పాస్ అవ్వదు, దట్ ఈస్ మెకానికల్ వేవ్. అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ మీన్స్ నో నీడ్ ఆఫ్ మీడియం హియర్. సో నో నీడ్ ఆఫ్ మీడియం, నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ మీడియం. ఏ మీడియం యొక్క అవసరం లేదు ఇక్కడ. వితౌట్ ఎనీ మీడియం ద wave can be passed from a point to another point or from a place to another place, that is called electromagnetic wave. So here medium is compulsory, here no need of medium. Okay, what is the example to the mechanical wave? For example, you take the sound wave. Sound waves are mechanical waves. Why? Because without medium the sound does not pass from a point to another point. So that sound waves are which type of waves? Mechanical waves. And which are the example to electromagnetic waves? Electromagnetic waves కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటే నెంబర్ వన్, light waves are light waves. Light waves are EM waves. Why? Because the light can pass from a point to another point without any medium. So that light wave is a electromagnetic wave. Not only light wave but also UV light or visible light. Visible light is a electromagnetic wave. We know the light which is visible to us, that is nothing but visible light. మన కంటికి కనబడే లైట్ మనం విజిబుల్ లైట్ అంటాం, that is electromagnetic wave. And number three, UV light, that is ultraviolet light. That UV light also or UV rays also, that is nothing but UV light or UV rays. Ultraviolet light is also electromagnetic wave. Why? Because it is also no need of medium. Without medium that is able to pass from a place to another place. Next, number four, that is microwaves. Microwaves also no required any medium. And number five, radio waves. Radio waves, the radio waves which we use in the communication system. For example, we know in the radio, in the telephone, in the mobile phone, in the satellites, in so many communication systems we are using radio waves. So that radio waves also electromagnetic waves. Next one, number six, IR rays. That is infrared rays. Those are coming from our sun, and warm bodies, heat bodies, hot bodies can emit IR rays. Those IR rays also electromagnetic waves. Next one, number seven, X-rays. X-rays also example to the EM waves. X-rays also electromagnetic waves. Number eight, gamma rays. Gamma rays are the most dangerous rays. These are used in the cancer treatment. That gamma rays also electromagnetic waves. Next, number nine, cosmic rays. Are these also called universal rays. These universal rays also belongs to
electromagnetic waves. So that visible light, UV light, microwaves, radio waves, infrared rays, X-rays, gamma rays, cosmic rays, all these are electromagnetic waves. Why? Because these are not need any medium, or these are not required any medium for their propagation. So based on the requirement of medium, waves are classified into two types. One is mechanical wave, another one is electromagnetic wave. Mechanical waves are required medium, but electromagnetic waves are not required any medium. Next one. Now come to the next classification. Based on the propagation, now we are discussing based on the propagation. Based on the propagation, waves are classified as two types. Number one, progressive waves, progressive waves, and number two, stationary waves, stationary waves. So based on the propagation, waves are classified as two types, progressive wave and stationary wave. What is called progressive wave? We know from the starting point or from the origin, the wave is moving in the forward direction, that is said to be progressive wave. అంటే వేవ్ తన ఆరిజిన్ నుంచి, స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఇక ముందుకు వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి, వెనక్కి చూసుకోకుండా. సో వెన్ ఏ వేవ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ progressive waves. Those progressive waves are again classified into two types. These are two types. One is transverse waves, and the second one is longitudinal waves. Longitudinal waves. So that transverse waves and longitudinal waves. Progressive waves are two types. అంటే ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండేటువంటి వేవ్స్ రెండు రకాలు అనమాట. ఒకటి వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్వర్స్, another one is longitudinal. But what is called stationary wave? Stationary means, for example, it is a boundary, two boundaries అనమాట. ఏ వేవ్ ఈజ్ propagating like this, ఇలా వెళ్తుంది వేవ్. ఇంకొక వేవ్ దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, రివర్స్లో మళ్ళీ ఎనర్జీ ఇలా వెనక్కి వస్తుంది. వెన్ ఎనర్జీ ఈజ్ బౌండెడ్ బిట్వీన్ ద టూ బౌండరీస్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టేషనరీ వేవ్. ఎనర్జీ ముందుకు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోకుండా టూ పాయింట్స్ మధ్యలో బౌండ్ అయి ఉంటుందే, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టేషనరీ వేవ్. సో హియర్ the energy is propagating this point to that point. Once again it is propagating from that point to this point, so that energy is bounded between the 2 points, so that it is called stationary wave. ఎనర్జీ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ప్రోగ్రెసివ్, అలా కాకుండా రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో బౌండ్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం స్టేషనరీ వేవ్ అంటాం అనమాట. మరి అసలు ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్లో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయి, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ ఎలా ఉంటాయో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో నౌ వీ వాంట్ డిస్కస్ అబౌట్ the transverse waves and longitudinal waves. Okay, first we want to discuss about the transverse waves. So here we are observing the transverse wave. This type of wave nature is nothing but transverse wave nature. So here it is the wave propagation. For example, it is the wave direction. Wave is passing in this direction. Here the particles are vibrating normal to the wave direction. It is the wave direction. The particles are vibrating normal to the wave direction. When the particles in the medium are vibrating normal to the wave direction, ఈ వేవ్ డైరెక్షన్కి పైకి కిందికి ఇట్లా నార్మల్గా వైబ్రేట్ అవుతుంటే పార్టికల్స్, దట్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్, సచ్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. వాటిని మనం ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటాం. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సో హియర్ ద పార్టికల్స్ ఇన్ ద మీడియం ఆర్ వైబ్రేటింగ్ ఆర్ ఆసిలేటింగ్ నార్మల్ టు ద వేవ్ డైరెక్షన్.
ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు వేవ్ డైరెక్షన్. వేవ్ డైరెక్షన్కి పార్టికల్స్ నార్మల్గా లేదా పర్పెండిక్యులర్గా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి లేదా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ద అప్పర్ పాయింట్ ఈజ్ సెట్ టు బి క్రెస్ట్. ఇట్ ఈస్ క్రెస్ట్, CREST. It is said to be trough, TROUGH. It is once again crest. It is trough. It is crest. So that crest to trough are crests and troughs. Crests and troughs are formed in these transverse waves. Transverse waves lo crest and troughs form అవుతాయి. Here the crest to crest, this distance is said to be lambda, that is wavelength, so that it is wavelength. So here we are observing that, we know that here, so what we are observing here, it is crest, it is one more crest. This crest to crest distance, this is nothing but lambda, that is called wavelength. And here also trough to trough, once again here if we observe, look at the picture here, it is trough, it is trough. Trough to trough, this distance is also called lambda. So that here, so trough to trough, it is also called lambda. If we can write like this, it is lambda. So crest to crest lambda, trough to trough is also lambda. So that ikkada well ikkada తీసుకున్నారు, ఇక్కడ ఇట్లా అన్నమాట. Trough to trough, this one also lambda, trough to trough. So that here crest to crest, the distance is lambda. Trough to trough is also lambda. So similar terms unte lambda, wavelength. Crest to trough lambda by 2, lambda by 2. ఎందుకంటే we know that crest to crest lambda, crest to trough means it is half. ఇక్కడికి ఫుల్ అవుతుంది, ఇక్కడికి ఏమవుతుంది, హాఫ్ అవుతుంది. సో దట్ lambda by 2. సో దీని మీద మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే the crest to crest distance is 15 centimeters, and what is the distance between crest and trough? Crest and trough, we know the distance between crest and trough is lambda by 2, lambda by 2. But crest to crest 15, that is lambda. Crest to crest lambda 15, that is 15 by 2. 15 by 2 means 7.5 centimeters. So they are giving the distance between crest and crest, they are asking the distance between crest and trough. For that we know the formula lambda by 2, that is 15 by 2, that is nothing but 7.5 centimeters. Or sometimes they will ask like this, the distance between crest to trough is 9 centimeters. 9 centimeters. What is the distance between trough and trough? Trough and trough, we know crest to trough is lambda by 2, so that lambda by 2 is equal to 9. They given the half. They are asking what is trough to trough. Trough to trough is nothing but lambda, so that lambda కావాలి కాబట్టి the lambda equal to 9 18 centimeters, so that the answer is 18 centimeters, like that. So sometimes they will give the lambda and they will ask lambda by 2. Sometimes they will give lambda by 2 and they will ask lambda. So finally we know crest to crest the distance is lambda, trough to trough lambda, crest to trough lambda by 2. It is the transverse wave. Okay, what are the examples to transverse waves? Now we are discussing about the examples of transverse waves. Examples of transverse waves. Okay, first example, number 1, that is the wave in the rope. For example, you observe here, we have taken a rope, ఒక రోప్ తీసుకున్నాం, తాడు, దాన్ని ఒక ట్రీకి ఫిక్స్ చేసాం, తాడును కట్టేసాం. వెన్ వీ ఫ్లక్ ఇట్, దాన్ని మనం ఇలా షేక్ చేసాం. బై ద ఫ్లకింగ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద రోప్. సో వీ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద రోప్, వెన్ వీ ఫ్లక్ ద రోప్, then it will form transverse waves.
And number 2, string. When we observe the guitar, veena or ektara, you take any musical instruments. The musical instruments are consist of a string తీగ ఉంటుంది దాంట్లో. ఆ స్ట్రింగ్ని మనం వైబ్రేట్ చేస్తే when we pluck the string, then also the string can produce such type of waves, that is transverse waves. Not only string but also the waves on water. Waves on water or waves in water. వాటర్ మీద ఇలా అలలు వెళ్తూ ఉంటాయి. అవి కూడా ఇట్లా క్రస్ట్ రఫ్ అలా వెళ్తుంటాయి. సో దట్ ద వేవ్స్ ఆన్ వాటర్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఆర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. సో దట్ రోప్ వేవ్స్, స్ట్రింగ్ వేవ్స్, waves on water also example transverse waves. And number 4, all EM waves. EM means electromagnetic waves. All electromagnetic waves are consist of transverse wave nature, especially light waves. Light is a material or medium or the energy which passes in the form of transverse wave. So light and energy ఇలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందండి. సో దట్ లైట్ వేవ్స్ ఆర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్? ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లైట్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. ద వేవ్స్ ఆన్ వాటర్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ టు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. ద వేవ్స్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ ద వేవ్స్ ఇన్ ద రోప్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ టు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ ప్రేక్షకులకు గుడ్ న్యూస్. తెలుగు రాష్ట్రాలలో టెట్ డిఎస్సి పుస్తకాలు ఇంకా ఆన్లైన్ క్లాసెస్తో ప్రభంజనం సృష్టించి ఎన్నో ర్యాంకులు సాధించి రాష్ట్రంలోనే నంబర్ 1 సంస్థగా నిలిచింది ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్. ఇప్పుడు నూతన ప్రణాళికతో మీ ముందుకు వచ్చేసింది. ఏపీడిఎస్సి, ఎస్జిటి, స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ మన ప్రముఖ నగరమైనటువంటి విజయవాడలో ప్రారంభించబడుతుంది. అధునాతన టెక్నాలజీతో స్టేట్ నంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చే బోధన, 100% సిలబస్ కంప్లీట్ చేసే విధంగా క్లాసెస్ ని నిర్వహించబడును. మా ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ప్రత్యేకతలు: నంబర్ 1, అతి తక్కువ ఫీజుతో జాయినింగ్స్. నంబర్ 2, ఉచితంగా పుస్తకాలను అందించబడును. ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించబడును. ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ వివరాలకు మీరు సంప్రదించవలసిన నంబర్ 9097588899. నాణ్యతకు, నమ్మకానికి మారు పేరు మీ ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్.